Hi, hi everyone. Welcome back to the tutorial sessions of Gate 2024. So, കഴിഞ്ഞ part 4 ആയിരുന്നു നമ്മൾ അവസാനം ചെയ്തത്. So we concluded with this question, statistical mechanics maybe. Now we are moving on to the fifth part. So, so this is the first question of this session. Okay, so consider the Lagrangian. Lagrangian is given if px py denote the generalized momenta conjugate to x and y respectively, then the canonical equations of motion are. Okay, so നിങ്ങൾക്ക് ഒരു Lagrangian തന്നിട്ടുണ്ട്, which is mx dot y dot minus m omega square xy. So there are two coordinates x and y, രണ്ട് generalized coordinates ആണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളത്, and associated to them there will be conjugate momenta px and py, which we have to find out. So ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ what is the time evolution of x dot xy px py, ഇവരുടെ time evolution എങ്ങനെയായിരിക്കും, which is in fact solving like as a function of time how x y px py evolve. So അതാണ് question. So let's do this. So this is question number 38. Okay, so given a Lagrangian, in general, it's a function of qi's in the generalized coordinates running qi's and qi dot. Then ഒരു qi എന്ന് പറഞ്ഞ കോർഡിനേറ്റിന് അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ജനറലൈസ്ഡ് മൊമെന്റ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് pi is given by dou L by dou qi dot. സോ ഇങ്ങനെയാണ് qi-ന് അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോൺജുഗേറ്റ് മൊമെന്റ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. സോ ലെറ്റ്സ് ഡു ദാറ്റ് ഇൻ അവർ കേസ്. നമ്മുടെ കേസിൽ രണ്ട് കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണുള്ളത്, എക്സും വൈയും. സോ പി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡോ എൽ ബൈ ഡോ എക്സ് ഡോട്ട് ആയിരിക്കും. Differentiate, you can see so ഇവിടെ x dot ഇല്ല, only x dot is coming in the first term, so you will get m by dot. Okay, so similarly you can find out what is py. Dou L by dou y dot ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ you will get m x dot. So that is your py. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? സോ എക്സ് ഡോട്ടിന്, സോ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ഡോട്ട് ഇസ് ഗിവൺ ആസ് ഫങ്ഷൻ ഓഫ് പി എക്സ്, ദ കോർഡിനേറ്റ്, ദ മൊമെന്റ, അസോസിയേറ്റഡ് മൊമെന്റ. സോ ഫോർ ദാറ്റ് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് റിലേഷനെ ഇൻവെർട്ട് ചെയ്യാം. സോ ദിസ് വൺ വിൽ ഗീവ് വൈ ഡോട്ട് ഈക്വൽസ് പി എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം, ആൻഡ് ദിസ് വൺ വിൽ ഗീവ് എക്സ് ഡോട്ട് ഈക്വൽസ് py divided by m. So they are like coupled ആണ്. y dot ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് px നെയും x dot ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് py നെയാണ്. So y dot x dot is py. Okay, so these two options c and d, if you look you can see x dot എന്ന് പറയുന്നത് py by m ആണ്, അതുപോലെ y dot എന്ന് പറയുന്നത് px by m ആണ്. സോ ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസിൽ ഏതൊന്നാണെന്ന് ഓൾറെഡി നമുക്ക് മനസ്സിലായി. സോ ഇനി നമുക്ക് പി എക്സ് ഡോട്ടും പി വൈ ഡോട്ടും കണ്ടുപിടിക്കാം. സോ അതിന് യു ഹാവ് ടു അപ്ലൈ ദ Lagrange's equation of motion. സോ Lagrange's equation of motion, or which is identical to Newton's equation, ഇതാണ് d by dt of dou L by dou q dot qi if you have multiple coordinates
equals dou L by dou Qi. Usually the minus of this term equal to 0 or you can write this fashion also. So ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും dou L by dou Qi dot എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ already define this is a Pi. So this basically this is equivalent to Pi dot എന്ന് പറയുന്നത് dou L by dou Qi ആണ്. So this is how you determine the rate of change of associated momenta. So this is how you find out the momenta, and this equation gives you how to find out the rate of change of momenta. Okay, let's do that. So നമ്മുടെ കേസിൽ നമുക്ക് രണ്ട് മൊമെന്റാസ് ആണുള്ളത്. പി എക്സ് ഡോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡോ എൽ ബൈ ഡോ എക്സ് ആയിരിക്കും, വിച്ച് ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദ ലഗ്രാഞ്ചിയൻ ഇവിടെ ആകെ എക്സ് ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഉള്ളത് സെക്കൻഡ് ടേമിലാണ്. So you will get minus m omega square y. Similarly, py to dou L by dou y. Okay, so that will give you the right answer. So x dot will depend on y, and again ഇവിടെ coupled ആണ്, and py dot will depend on x. So px dot depend on y, and py dot depend on x. Okay, so ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് നമ്മൾ ആകെ സൈനിന്റെ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ. So സൈൻസ് ശ്രദ്ധിക്കുക, വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. So that's how you will get option C as the right answer. Okay, so that's a straightforward question. If you know Lagrange's equation of motion, ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, if you have a Lagrange like this, ഇങ്ങനെയാണ് associated conjugate momenta കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. Because in the original Hamiltonian it is not, it is only written in terms of coordinates and its derivatives. So ഈ കോൺജുഗേറ്റ് മൊമെന്റ ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്, ആൻഡ് ആ കോൺജുഗേറ്റ് മൊമെന്റ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി എക്സ് ഡോട്ട് വൈ ഡോട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ലഗ്രാഞ്ചസ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് വാട്ട് ഈസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ദ കോൺജുഗേറ്റ് മൊമെന്റ ഓൾസോ യൂസിങ് ദിസ് റിലേഷൻ. സോ യാ, സോ ജസ്റ്റ് അനദർ ഇൻഫർമേഷൻ, ലൈക്ക് ഇഫ് യു ആർ, സോ നമ്മുടെ നമ്മൾ കണ്ടു ഡി പി ഐ ഡോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡോ എൽ ബൈ ഡോ ക്യു എൻ. ഇഫ് ദിസ് ഇസ് 0, ദെൻ നമ്മൾ ആ ഒരു കോർഡിനേറ്റിനെ ക്യു ഐനെ ഒരു സൈക്ലിക് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും. So cyclic coordinate means pi dot equal to 0 means pi does not change over time. So pi എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൺസർവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ്. സോ എല്ലാ കൺസർവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീനും അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കോർഡിനേറ്റിനെയാണ് സൈക്ലിക് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സോ അങ്ങനെ ഒരു ജനറൽ ടെർമിനോളജി ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ, ഈ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് ബന്ധമൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, സോ മൂവിങ് ഓൺ. സോ it's again classical mechanics. So ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്ച്വലി ഞാൻ I will not solve it completely, but again ഒരു എക്സാം ഓറിയന്റഡ് വ്യൂവിൽ എങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാം എന്നതാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഒരു ഫോഴ്സ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട്, ദ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, സോ ഇഫ് RHS 0 ആണെങ്കിൽ ബേസിക്കലി ഇഫ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിനെ നിങ്ങൾ ഒരു സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ വിത്ത് ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസി ഒമേഗ ഡയറക്ട്ലി നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഇവിടെ RHS-ൽ there is a force, it's a force simple harmonic oscillator. Periodic driving force ഉണ്ട്. This is a periodic driving force.
പീരിയോഡിക് മീൻസ് ഇറ്റ്സ് കൊസൈൻ ആണ്. സോ ഇറ്റ് റിപ്പീറ്റ്സ് ഓവർ ടൈം. ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കാര്യം അതിന്റെ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർ അതിന്റെ ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് സെയിം ആസ് അവർ ഒറിജിനൽ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ വിത്തൗട്ട് എനി, അതായത് ആ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫ്രീക്വൻസി സെയിം ഫ്രീക്വൻസിയാണ് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ്സ് എ റെസൊണൻസ്. സോ റെസൊണൻസിലുള്ള ഒരു റെസൊണൻസിലിരിക്കുന്ന ഡ്രൈവ്ഡ് ഫോഴ്സ്ഡ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് തന്നിരിക്കുന്നു ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസ് എക്സ് ഓഫ് സീറോ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് എക്സ് ഡോട്ട് ഇറ്റ്സ് ദ വെലോസിറ്റി അറ്റ് ടി ഈക്വൽ ടു 0 ഈസ് ഓൾസോ 0. സോ ഇനീഷ്യലി ആ പാർട്ടിക്കിൾ റെസ്റ്റിലായിരുന്നു. ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് കറക്റ്റ്. സോ ഇതിന്റെ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഗോ ദി ഹാർഡർ വേ, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം. സോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പറഞ്ഞ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുക, വിച്ച് വിൽ ഡയറക്ട്ലി ലൈക്ക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യുന്നു ലാംഡ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 0 ആൻഡ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ബേസിക്കലി ഐഗൻ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ്, സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ആൻഡ് യുവർ general solution to this simple harmonic motion എന്ന് പറയുന്നത് a cos omega t plus b sin omega t എന്നുള്ള ഫോമിലായിരിക്കും. അവിടെ ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ കൺഫോമിങ് ടു ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസ് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ പർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടും. ദാറ്റ്സ് എ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. നൗ യു ഹാവ് ടു ഡു, ഇതൊരു ബേസിക്കലി എന്താ പറയുക, ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യൽ മാത്രമാണ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത്. റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ യു ഹാവ് സംതിങ്, സോ എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ദർ ഇസ് എഫ് കോസ് ഒമേഗ ടി. സോ ഇതൊരു പർട്ടിക്കുലർ കേസാണ്. ഇതിന്റെ പർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ അസ്യൂം എ പർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻ എക്സ് പി, സപ്പോസ് എക്സ് പി ഓഫ് ടി ആണ് അതിന്റെ പർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻ. സോ ഈ പറഞ്ഞ പർട്ടിക്കുലർ ആർ എച്ച് എസിന് പറ്റിയിട്ടുള്ള ഇതെന്ന് പറയുന്നത് യു ക്യാൻ ടേക്ക് സം എ ബി ഐ ഓൾറെഡി യൂസ്. സോ സി സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഡി കോസ്, ഈ ഒരു ഫോമിലുള്ള പർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻ അസ്യൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എ പർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻ ടു ദിസ് ഫുൾ സൊല്യൂഷൻ ഓൾസോ. സോ നിങ്ങളുടെ ടോട്ടൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും, എക്സ് ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ പർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻ പ്ലസ് y ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഹോമോജീനിയസ് പാർട്ടിന്റെ സൊല്യൂഷൻ ആണ്. സോ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ. ഓക്കെ, എനിവേ ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഡു ദാറ്റ്. അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടും. സോ റെസൊണന്റ് കണ്ടീഷനിലുള്ള ഒരു ഫോഴ്സ്ഡ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിന്റെ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടും. അവിടുത്തെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. റെസൊണൻസിലാണെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രത്യേകത, അതിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അഗൈൻ ഇറ്റ്സ് എൻ ഓസിലേറ്ററി സൊല്യൂഷൻ, പക്ഷെ അതിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓവർ ടൈം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. സോ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് കൂടി വരുന്ന ഓവർ ടൈം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്. അതാണ് അതിന്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് നേച്ചർ. ഇഫ് യു റിമെമ്പർ, ഇൻക്രീസസ് ഓവർ ടൈം. ഓക്കെ, സോ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത്. ഫസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ ദർ ഇസ് എ ടി ഹിയർ. സോ ഇത് ഓസിലേറ്ററി ആണ്, ബട്ട് ടി ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ടി ഗോസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ ഇത് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോകും. സോ ദിസ് ഇസ് എ പോസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ. അനദർ വൺ, ടി കോസ് ഒമേഗ ടിയിലും ടി ഉണ്ട്, സോ ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ പോസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ. എക്സ് ഓഫ് ടി ഇൻഫിനിറ്റി, ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ട്രൂ ഫോർ എനി ടൈം. ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഫിനിറ്റി കിട്ടില്ല. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് ഇനീഷ്യലി അവർ എന്താ പറയാ നമ്മുടെ ഓക്കെ. സോ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കാര്യം ഈ ഒരു ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ കൂടി കൺഫേം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം. വിച്ച് ഐ തോട്ട് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചു. ഈ ഒരു ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഈ എക്സ് ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റി വെച്ച് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എ പോസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ. ഓക്കെ, സോ നൗ ഇഫ് വി ഹിയർ ടി ഗോസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, അഗൈൻ ഇറ്റ്സ് എക്സ്പോണൻഷ്യലി ഗ്രോയിങ് സൊല്യൂഷൻ ആണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഓസിലേറ്ററി അല്ല, സ്റ്റിൽ എക്സ്പോണൻഷ്യലി ഇൻക്രീസിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണുള്ളത്.
which is also, this is unlikely because it's not simple harmonic in nature, oscillatory അല്ല. Now ഈ രണ്ട് സൊല്യൂഷന് ഏതാണ് റൈറ്റ് എന്ന് പിക്ക് ചെയ്യാൻ you have to apply this initial condition. So t equal to 0, your x is 0. So if you put, so this proportionality sign means in general you can get x of t equal to k t sin omega t, and for the other case x of t equal to k t cos omega t. So ഇവിടെ x of 0 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും? t equal to 0, it's already 0. So this is true. ഇവിടെയും t equal to 0 അത് 0 ആവുന്നു. So here also നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ സെക്കൻഡ് ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ നോക്കുക, എക്സ് ഡോട്ട് ഓഫ് ടി. സോ ഇവിടെ എക്സ് ഡോട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വിച്ച് വിൽ ഹാവ് കെ സൈൻ ഒമേഗ ടി. സോ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് റൂള് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. പ്ലസ് കെ ഒമേഗ ടി സൈൻ ഒമേഗ. And here x dot k cos omega t plus k omega, sorry there's a minus sign omega t. Okay, now if you put 0, x dot of 0 എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ 0 വരുന്നു, t 0 വരുന്നു. So this is also 0, but here ഫസ്റ്റ് ടൈം ഒരിക്കലും 0 ആവുന്നില്ല. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് ടൈം sorry there will be a t here, so it will be 0. ബട്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈം കാരണം അതൊരു നോൺ സീറോ വാല്യൂ തരുന്നു. സോ കോസ് വെച്ചിട്ട് യു കനോട്ട് നെവർ മേക്ക് ഇറ്റ് 0. സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ നോട്ട്, നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഇനിഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ ഒരിക്കലും ഈ മൂന്നെണ്ണം വെച്ച് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ഓൾസോ യു ക്യാൻ ഓൾസോ ചെക്ക് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ആക്ച്വലി. ഇൻഫാക്ട് ഇവിടെ t equal to 0 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് e raised to 0 is 1. സോ അവിടെ തന്നെ നമ്മുടെ പൊസിഷൻ 0 ഒരിക്കലും ഇത് വെച്ച് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. So that's and also if you take the derivative you will get omega e raised to omega t. അതും ഒരിക്കലും 0 ആക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ ഈ രണ്ട് ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷനും നമുക്ക് ഇവിടെയും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഈവൻ ദോ ഇത് എക്സ്പോണൻഷ്യലി ഇൻക്രീസിങ് ആണ്, സൊല്യൂഷൻ അങ്ങനത്തെ ആണെങ്കിലും നമുക്കത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, വിച്ച് ഇസ് എക്സ് ഓഫ് ടി ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ടി സൈൻ ഒമേഗ ടി. സോ ഓവർ ടൈം നിങ്ങളുടെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഇൻക്രീസിങ് വിത്ത് ലീനിയർലി വിത്ത് ടൈം ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ആൻ ഓസിലേറ്ററി സൊല്യൂഷൻ ഹാവിങ് എ പീരീഡ് ഒമേഗ, വിച്ച് ഇസ് ട്രൂ. ലൈക്ക് നമ്മുടെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ ട്രൂ. നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്ന ഒമേഗയാണ്, നമ്മുടെ പീരിയോഡിക് ഡ്രൈവിംഗ് ഫ്രീക്വൻസിയും ഒമേഗയാണ്. സോ നാച്ചുറലി ആ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഒമേഗ തന്നെ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ. മൂവിങ് ഓൺ. So നിങ്ങൾക്ക് there are two matrices given, P and Q. Which of the following statements is or are true? So this is a multiple select question. Multiple answers ഉണ്ടെങ്കിൽ മാർക്ക് ചെയ്യണം. സോ ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ മെട്രിക്സ് വളരെ ഈസിയാണ്. ഇറ്റ്സ് 1001 എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ്. ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സിന്റെ ഐഗൺ വാല്യൂസ് 1 തന്നെയാണ്. ദർ ആർ 2 ഐഗൺ വാല്യൂസ് ആൻഡ് ഐഗൺ വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് കോളം ആൻഡ് സെക്കൻഡ് കോളം. സോ ഇതായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഐഗൺ വാല്യൂസ്. സോ ഇറ്റ്സ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല, ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി കിട്ടുന്ന ഓൾറെഡി ആ ഹാമിൽട്ടൺ സോറി ആ മാട്രിക്സ് ഡയഗണൽ ഫോമിലാണ്. ഐഗൺ വാല്യൂസ് ആണ് ഡയഗണൽസിൽ കിടക്കുന്നത്. ഐഗൺ വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ആ കോളം വെക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും. രണ്ടാമത്തെ കേസ് പി മെട്രിക്സ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഡയഗണൽ ഫോം. സോ പി എന്ന് പറയുന്നത് 1 2 0 1 ആണ്. സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഗൺ വാല്യൂസ് ഐഗൺ വെക്ടേഴ്സ് സംബന്ധിച്ചതാണ്. സോ എനിവേ വി ഹാവ് ടു ഡയഗണലൈസ്. സോ ലെറ്റ്സ് ഡയഗണലൈസ്.
p minus lambda I equal to 0. So characteristics equation എഴുതുന്നു. Sorry, the eigenvalue equation. Which means 1 minus lambda all square and minus 0 equal to 0. So this means 1 minus lambda is 0 or lambda is 1. So there is a plus or minus 0 here, which is രണ്ട് കേസിലും 0 ആണ്. So this is also degenerate. Degenerate ആയിട്ടുള്ള ഐഗൻ വാല്യൂസ് ആണുള്ളത്. Twofold. രണ്ട് 1 ഐഗൻ വാല്യൂസ് ആണ് ഈ മെട്രിക്സിലും ഉള്ളത്. So P and Q have the same set of eigen values. So നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സിന് 2 ഐഗൻ വാല്യൂസ് ആണ്, which is 1 1. ഈ മെട്രിക്സിന് 2 ഐഗൻ വാല്യൂസ് ആണ്, which is also 1 1. This is B. P and Q commute with each other. So നമുക്കറിയാം ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡന്റിറ്റി is nothing but doing nothing. It always commute with any other matrix. So സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ you can work out P Q. നമ്മുടെ കേസിൽ Q എന്ന് പറയുന്ന ഐഡന്റിറ്റി ആണ്. പി ക്യൂ മൈനസ് ക്യൂ പി എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിരിക്കും. സിൻസ് Q is identity. So അവർ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യും. So option B is also true. P and Q have different sets of linearly independent eigenvectors. So okay, Qന്റെ eigenvectors നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചു. Pന്റെ ആണ് നമുക്ക് ഇനി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു Pന്റെ ഐഗൻ വാല്യൂസ് 1 ആണെന്ന്. സോ ലാംഡ ഈക്വൽ ടു 1 തന്നെയാണ് അതിന്റെ 2 ഐഗൻ വാല്യൂസ്. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഐഗൻ വെക്ടർ നമുക്ക് നോക്കാം. So which is given by P minus lambda I, you write an vector x equal to 0. So P minus lambda I എന്ന് പറയുന്നത് it will be 0 2 0 0. Diagonals നിന്നും 1 subtract ചെയ്യുന്നു because my eigen value is 1 times suppose നിങ്ങളുടെ eigen vector എന്ന് പറയുന്നത് xy ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. So this will give you an equation 0 2y equal to 0 and second column actually does not give you anything, 0. So ഇവിടെ എന്താണ് പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ this implies y equal to 0 means so your eigen vector is this. So ഇതൊരു eigen vector ആണ്. രണ്ടാമത്തെ eigen vectorനെ പറ്റി നമുക്ക് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുന്നില്ല. സോ ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു മെട്രിക്സ് നോക്കുക. സോ 0 2 0 0 ഇത് ഒരു റാങ്ക് 1 മെട്രിക്സ് ആണ്. ഇതിന്റെ റാങ്ക് 2 അല്ല. സോ ബേസിക്കലി ഇത് ഈ ഒരു മെട്രിക്സ് സ്പാൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് 2 ഐഗൻ വെക്ടേഴ്സിന്റെ ആവശ്യമില്ല, ഒരു ഐഗൻ വെക്ടർ മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ എഫക്റ്റീവ്ലി. സോ വിച്ച് ഇസ് ദിസ് വൺ. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഒരു ഐഗൻ വെക്ടർ മാത്രം കിട്ടിയത്. ലാംഡ 1ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഐഗൻ വെക്ടർ എപ്പോഴും ഇതാണ്. സോ പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഒറിജിനൽ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതായിരുന്നു 1 2 0 1 ആയിരുന്നു. ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ടൈംസ് സംതിങ്. സോ ബേസിക്കലി നിങ്ങളെ 0 2 0 0 എന്ന് പറഞ്ഞ മെട്രിക്സിന്റെ കൂടെ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ആഡ് ചെയ്യുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മെട്രിക്സിൽ ഐഗൻ വെക്ടേഴ്സിന് ചേഞ്ചസ് ഒന്നും വരില്ല. ഇൻഫാക്ട് ഇറ്റ് ഓൺലി ചേഞ്ചസ് ദി ഐഗൻ വാല്യൂസ്. ഐഗൻ വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു മെട്രിക്സിന്റെ ഐഗൻ വെക്ടറും ഈ ഒരു മെട്രിക്സിന്റെ ഐഗൻ വെക്ടേഴ്സും സെയിം ആയി മാറും. സോ എനിവേ ഇറ്റ് ഓൺലി ഹാസ് 1 ഐഗൻ വെക്ടർ. So that means P is not actually diagonalizable in this. I mean, it does not need to 2 ഡയമെൻഷൻ ആവശ്യമില്ല. ഒരു 2 ഡയമെൻഷണൽ ഒരു സ്പേസിലല്ല ആ മെട്രിക്സ് ഉള്ളത്. അതൊരു 1 ഡയമെൻഷണൽ
ഒറ്റ ഒരു ഐഗൺ വെക്ടർ മാത്രമേ അതിന് ആവശ്യമുള്ളൂ. സോ 40 ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 40. Yeah. So P and Q have different sets of linearly independent eigenvectors. So this is 1 0 and 0 1, and the P എന്ന് പറഞ്ഞ മെട്രിക്സിന്റെ ഐഗൺ വെക്ടർ നമ്മൾ കണ്ടു, ഇറ്റ്സ് ഓൺലി 1 0. അതർ ഐഗൺ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറലി ആവശ്യമില്ല. സോ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി linearly dependent. So okay, let me see the answer key. So this is question number 43. Is actually A, B and C. Okay. So C, they are saying C is also a right answer, and I'm not sure about this. So the first two eigenvalues, first identity matrix in the case is clear on. രണ്ടാമത്തെ മെട്രിക്സിന് ആകെ ഒരു ഐഗൺ വെക്ടർ മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ. But these are actually in fact linearly dependent ആണ്, because these two eigenvectors are same. ആൻഡ് ഓൺലി പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ പി എന്ന് പറഞ്ഞ മെട്രിക്സിന് ഒരു ഐഗൺ വെക്ടറിന്റെ മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ. ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് നീഡ് 2 ഐഗൺ വെക്ടേഴ്സ്. മേ ബി അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അവര് ഇതിനെ 2 ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഐഗൺ വെക്ടർ ആയിട്ട് പറയുന്നത്, ബിക്കോസ് ദേ ലീവ് ഇൻ 2 ഡിഫറെന്റ് സ്പേസസ്. വൺ ഇസ് ഇൻ ദ 1 ഐഗൺ വെക്ടർ സ്പേസ് ആൻഡ് അനദർ വൺ ഇസ് 2 ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഉണ്ട് ക്യൂവിനെ സംബന്ധിച്ച്. മേ ബി അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. Anyway, the right answers in the answer key is A, B and C. A and B are definitely true, and C is also in the key. Okay, so let's move on to the next one. An infinite one-dimensional lattice extends along the x-axis. At each lattice side there exists an iron with spin half. So spin half particle ഉണ്ട് ഒരു എക്സ് ആക്സിസിൽ, ഇൻഫിനിറ്റ് വൺ ഡയമെൻഷണൽ എക്സ് ആക്സിൽ അവർ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. സ്പിൻ ക്യാൻ പോയിന്റ് either up or down, so it's like an icing spin. Let SP, SF, SA denote the entropies of para, ferro and antiferro configuration. So which of the following relations are true? Entropy, para, ferro, ആന്റിഫെറോ കോൺഫിഗറേഷൻസിന്റെ എൻട്രോപ്പിയാണ് SPSF/SA കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു കോൺഫിഗറേഷൻ, ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏതാണ് ട്രൂ എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ബിഫോർ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ ഓപ്ഷൻസ് ലെറ്റ്സ് സി. എൻട്രോപ്പി നമുക്കറിയാം, ബേസിക് ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് KB log ഒമേഗ എന്നാണ്. വേർ ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സ് of the system. So number of microstates കൂടുതലാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എൻട്രോപ്പി കൂടുതലായിരിക്കും. KB എന്ന് പറയുന്നത് ബോൾട്ട്സ്മാൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. സോ നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ ഒരു ഗസ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. അതായത് എൻട്രോപ്പി കൂടുന്നത് സിസ്റ്റത്തിലെ ഡിസോർഡർ കൂടുമ്പോഴാണ് അതിന് മോർ ദാൻ 1 പോസിബിൾ മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവുക. സോ മോർ ആൻഡ് മോർ നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സ് മീൻസ് ദ എൻട്രോപ്പി ഈസ് ഹയർ ആൻഡ് ഹയർ. സോ ഈ 3 കോൺഫിഗറേഷൻ ഫെറോ, പാര, ആന്റിഫെറോന്റെ മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഏകദേശം ഐഡിയ കിട്ടും. സോ സപ്പോസ് യു ഹാവ് ദിസ് സ്പിൻ ചെയിൻ ആൻഡ് ഗോസ് ഓൺ. സോ 2 പോസിബിൾ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു, either പ്ലസ് ഓർ മൈനസ്. സോ ഐ വിൽ ഡിനോട്ട് വിത്ത് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ. ഓക്കെ, സോ ഫെറോ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം, ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ പെർഫെക്റ്റ്ലി ഓർഡേർഡ്. either every spin can point up or every spin can point down. സോ ഇതിനെയാണ് ഒരു ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത്. സോ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ് ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആണ്.
Okay, so next one, ആന്റിഫെറോ. ആന്റിഫെറോ നമുക്കറിയാം പെർഫെക്റ്റ്ലി എന്താ പറയുക ആന്റി കോറിലേറ്റർ ആണ് അതിന്റെ നിയറസ്റ്റ് നൈബർ സ്പിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പ് ഡൗൺ കൈൻഡ് ഓഫ് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ്. ബട്ട് ദർ ഇസ് ഓൾസോ അനദർ പോസിബിലിറ്റി, ദ അപ്പ് ഡൗൺ ക്യാൻ ബി ഡൗൺ അപ്പ് ഓൾസോ. സോ ഇവിടെയും നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇത് രണ്ടും അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് നിയറസ്റ്റ് നൈബർ സ്പിൻസ് ആന്റി പാരലൽ അലൈൻ ചെയ്യാൻ വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല. സോ ഒമേഗ അഗെയിൻ ഇവിടെ 2 ആണ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഫെറോ since omega is true, same, SF entropy of ferromagnetic state should be same as entropy of antiferro state. Now para is actually എനിത്തിങ് ബിയോണ്ട് ദിസ്. ഫെറോ അല്ല ആന്റിഫെറോ അല്ലാത്ത ഏതൊരു കോൺഫിഗറേഷനും പാരയാണ്. സോ സപ്പോസ് യു ഹാവ് അപ്പ് ഡൗൺ ഡൗൺ അപ്പ്, ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് കോൺഫിഗറേഷൻ, ഓർ up down down. So there are infinitely many configurations ഉണ്ട്. So omega is very large for this. Number of configurations എന്ന് പറയുന്നത് very much greater than 2 ആണ് ആക്ച്വലി. ജസ്റ്റ് 2 അല്ല, 2വിനേക്കാൾ വളരെ വലിയൊരു നമ്പർ ആയിരിക്കും ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് പാരാമാഗ്നറ്റിക് സ്റ്റേറ്റിന്റെ എൻട്രോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ antiferro and ferro by our notion of microstates and the relation between microstates and entropy. Okay, now look at the options. So sp is greater than sf, which is true. Para phase in the entropy ferronekal kudalana. sa is greater than sf, which is not true. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കണ്ടു, അതായത് ആന്റിഫെറോ സ്റ്റേറ്റിനും ഫെറോ സ്റ്റേറ്റിനും സെയിം എൻട്രോപ്പി ആണുള്ളത്, ബിക്കോസ് നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ്സ് സെയിം ആണ്. SA equal to 4SF. ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ നോട്ട് ട്രൂ. ദർ ഇസ് നോ, ഇത് 1 ആണെങ്കിൽ 4ന് പകരം 1 ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് ശരിയാവുമായിരുന്നു, പക്ഷേ 4 ഫാക്ടർ ഇല്ല അവിടെ. ആൻഡ് SP is greater than SA. So para entropy is greater than antiferro. So this is also true. So ഇതൊരു MSQ മൾട്ടിപ്പിൾ സെലക്ട് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് അഗൈൻ. ഓപ്ഷൻ എയും ഡിയും ആണ് ഇതിലെ റൈറ്റ് ആൻസേഴ്സ്. സോ ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. സോ ഇതൊരു സ്പിൻ ഹാഫ് പാർട്ടിക്കിൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺഫിഗറേഷൻ. നമുക്ക് സ്പിൻ മോർ ദാൻ സ്പിൻ ഹാഫ് ആണെങ്കിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്പിൻ 1 ആണെങ്കിൽ ദർ ആർ 3 പോസിബിലിറ്റീസ്. യു ക്യാൻ ഹാവ് ലൈക്ക് പ്ലസ് 0 മൈനസ്. സോ 3 സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും അതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം, ഓർ ജസ്റ്റ് 3 to 1 ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം. സോ നമ്പർ ഓഫ് സ്പിൻ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് നമ്പർ ഓഫ് പോസിബിലിറ്റീസും കൂടും. ആ കേസിലല്ല, ഈ പറഞ്ഞ ആ കേസിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ബട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പർട്ടിക്കുലർ കേസിൽ സ്പിൻ ഹാഫ് പാർട്ടിക്കിൾ ഓൺ വൺ ഡയമെൻഷണൽ ചെയിൻ, ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിനെ മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ്സിനെ എന്യൂമറേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ ഫെറോ സ്റ്റേറ്റ് ആന്റിഫെറോ സ്റ്റേറ്റും 2 മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് കാണിക്കുന്നത്. ബട്ട് പാര ക്യാൻ ഹാവ് മോർ ദാൻ 2. സോ our options A and D are true. Okay, next one. So given a vector field F is given and a closed path A B C D A. So start from A B C D A. So this rectangle is a square in the z equal to 0. So z equal to 0 plane ആണ്, ഇത് xy plane ആണ്. Integral over the closed contour f dot dl denotes the line integral of f along the closed path. Which of the following options is or are true? Again MSQ ആണ്. Okay, so here we have to apply whatever vector identities we already have. So ഒരു ക്ലോസ്ഡ് കോണ്ടർ ഇന്റഗ്രൽ എഫ് ഡോട്ട് ഡി എൽ 0 ആവണമെങ്കിൽ along some closed contour, if ഇത് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ
കേൾ എഫ് 0 ആയിരിക്കണം എവരിവെയർ. സോ ഇത് വരുന്നത് സ്റ്റോക്സ് തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ്. സോ യു കൺവേർട്ട് ദിസ് ലൈൻ ഇന്റഗ്രൽ ഇൻ ടു എ ഏരിയ ഇന്റഗ്രൽ. ആൻഡ് ഏരിയ ഇന്റഗ്രൽ ബേസിക്കലി ഇറ്റ് ഈസ് ഡൺ, ഇന്റഗ്രാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കേൾ ഓഫ് ആയിരിക്കും. സോ അത് എല്ലാ പോയിന്റിലും കേൾ ഓഫ് 0 ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ടോട്ടൽ ഇന്റഗ്രൽ വാനിഷിങ് ആവുള്ളൂ. സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദിസ്. സോ ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം യു ജസ്റ്റ് ചെക്ക് വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രേഡിയന്റ്, ഐ മീൻ സോറി, ഇത് കേൾ 0 ആണോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. സോ ലെറ്റ്സ് സീ ദാറ്റ്. എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് 2xz plus 3y square y, which is the j cap, and 4yz square k cap. Two xz 3y square and 4yz square. Okay. So curl, take the curl. So there is no x component, so this is 0. Y component is 2xz plus 3y square. K component is 4yz square. So this will give you 4z square and minus 2x j cap into 0 minus 0 plus k cap 2z um, 2z, okay, only 2z. So this is I 4z square minus 2x plus, anyway this is not 0. So curl of 0 alla. That means okay, so there is a ഇന്റഗ്രൽ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. അതായത് കേൾ ഓഫ് 0 ആണെങ്കിൽ നെസസറിലി നിങ്ങളുടെ ഇന്റഗ്രൽ 0 ആയിരിക്കും. സോ ഇഫ് ദിസ് ഇസ് ട്രൂ ദെൻ ദിസ് ഇസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി. സോ അതർ വേ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതാണ്, കുറച്ച് ട്രിക്കിയാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് കേൾ ഓഫ് 0 അല്ല, സ്റ്റിൽ നിങ്ങളുടെ ഇന്റഗ്രൽ ആക്ച്വലി 0 ആണ്. സോ അതാണ് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ, ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന്റെ പ്രത്യേകത. സോ ലെറ്റ് സി എങ്ങനെയാണ് ആ ഇന്റഗ്രൽ, നമുക്ക് ഇന്റഗ്രൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. സോ ഞാൻ ഇതിനെ ലൈൻ ഇന്റഗ്രൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ബിക്കോസ് യു ഹാവ് ടു 4 ലൈൻ സെഗ്മെന്റുള്ള ലൈൻ ഇന്റഗ്രൽ ആയിട്ട് വേണം ഇത് ചെയ്യാൻ. അതിലും ബെറ്റർ യു കൺവേർട്ട് ദിസ് ഇൻ ടു ദ ഡോട്ട് എൻ ക്യാപ് ഡി എ. സോ അലോങ് ദി നോർമൽ, നോർമൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇറ്റ്സ് അലോങ് ദിസ്, so this x y and z along the z direction. n cap എന്ന് പറയുന്നത് z direction ആയിരിക്കും. And if you take curl of നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചു, curl of dot k എന്ന് പറയുന്നത് 2z ആണ്. So this is integral 2z over your dA. Okay, so dA എന്ന് പറയുന്നത്, since it is plane perpendicular to z direction, it's just dx dy. പക്ഷേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ z 0 ആണ്. ബിക്കോസ് ഓൾറെഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ z equal 0 പ്ലെയിനിലാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് z 0 ആണ് ഓൾവേസ്, this integral vanishes.
സോ യു ക്യാൻ സി എനി അതർ സെറ്റ് സെഡ് സീറോ അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഇന്റഗ്രൽ വാനിഷ് ചെയ്യില്ല ഒരിക്കലും. അതിനൊരു ഫൈനൈറ്റ് വാല്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കും വിച്ച് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ വാല്യൂ ഓഫ് സെറ്റ് ടൈംസ് ദാറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് ദാറ്റ് എൻക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ സ്പെഷ്യൽ കേസിൽ കേൾ ഓഫ് സീറോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇന്റഗ്രൽ സീറോ ആക്കി നമ്മൾ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി സ്പെഷ്യൽ ചോയ്സ് ഓഫ് ദി കോർഡിനേറ്റ്. സോ ഇത് സീറോ ആണ്, പക്ഷെ കേൾ ഓഫ് സീറോ അല്ല. സോ അനദർ സംഭവം, അതായത് കേൾ ഓഫ് സീറോ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ കൺസർവേറ്റീവ് ആവുള്ളൂ. സോ ഇഫ് ദ ഫോഴ്സ് ഇസ് കൺസർവേറ്റീവ്. സോ ഈ കേസിൽ കേൾ ഓഫ് സീറോ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എഫ് നോൺ കൺസർവേറ്റീവ് ആയിരിക്കും. സോ ബി ഈസ് ഓൾസോ ട്രൂ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡെൽ എഫ് സീറോ ആണോ എന്നാണ്. സോ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു അഗെയിൻ വെരിഫൈ. So there is no x component, so dou by dou x, the first component in the del dot f zero ആയിരിക്കും. Second component എന്ന് പറയുന്നത് dou by dou y of this ആണ്, which is 6y. Next one dou by dou z of this component, which is 8yz. So number 45. So 6y plus 8y. Yeah. Anyway, this is also not zero. Z equal to 0 ആണ് ഈ ഒരു കേസിൽ. പക്ഷേ y നോൺ സീറോ ആണെങ്കിൽ ഡെൽ എഫ് ഡൈവർജൻസ് നോൺ സീറോ ആണ്. So this is not true. F can be written as a gradient of a scalar field. So gradient of a scalar field എന്ന് പറയുന്നത്, so basically you have something else del f. phi എന്ന് പറയുന്നത് സ്കെയിലാർ ആണ്. അതിന്റെ ഗ്രേഡിയന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ എഫിന് എഴുതാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. വിച്ച് ഇസ് ഓൺലി ട്രൂ ഇഫ് phi can be, I mean, so only true if f is conservative. f കൺസർവേറ്റീവ് ആണ് ഓർ കേൾ ഓഫ് സീറോ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബിക്കോസ് ഗ്രേഡിയന്റ് ഓഫ് എ scalar so കേൾ ഓഫ് എ ഗ്രേഡിയന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും സീറോ ആണ്. സോ ഇഫ് കേൾ ഓഫ് ഇസ് സീറോ, then you can always write the force as a gradient of a scalar. So ഈ കേസിൽ കേൾ ഓഫ് സീറോ അല്ല, നോട്ട് ഓൾവേസ്. അതുകൊണ്ട് ഇതും, സോ എഫ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് എ, ഇത് ശരിയല്ല. യു കനോട്ട് റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് എഫ് ആസ് എ ഗ്രേഡിയന്റ് ഓഫ് എ സ്കെയിലർ. സോ ഓപ്ഷൻ എയും ബിയും ആണ് ഇവിടുത്തെ റൈറ്റ് ആൻസേഴ്സ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഒരു ഈസി ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഇഫ് യു നോ ദി ബേസിക്സ് ഓഫ് വെക്ടർ. ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യം ഒന്ന് ഇതാണ്, how to convert between a closed integral, line integral to a surface integral, and the relation between curl and this thing. പിന്നെ കേൾ കണ്ടുപിടിക്കുക, ദാറ്റ്സ് ഓൾ. പക്ഷെ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കേസിൽ ആക്ച്വലി എഫ് കേൾ ഓഫ് സീറോ ആണ്. സോ അത് വെച്ചിട്ട് സോറി, കേൾ ഓഫ് സീറോ അല്ല. സോ ദാറ്റ് ഡസ് നോട്ട് മീൻ ക്ലോസ് ഇന്റഗ്രൽ ദിസ് ഇസ് സീറോ. ദിസ് ഇസ് നോട്ട് സീറോ ഓൾവേസ്. സോ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കേസിൽ ആ സെഡ് സീറോ പ്ലെയിനിലായതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഇന്റഗ്രലും വാനിഷിങ് ആണ്. സോ നിങ്ങൾ ആ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്, അതായത് കേൾ ഓഫ് നോൺ സീറോ കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ ഓപ്ഷൻ എ ശരിയല്ല എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ആർ ആക്ച്വലി മിസ്റ്റേക്കൺ. സോ അതാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ട്രിക്ക്, ഐ മീൻ ലിറ്റിൽ ട്രിക്കി പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ യു ഹാവ് ടു എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി വർക്ക് ഔട്ട് വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് ഇന്റഗ്രൽ. സെഡിക്കൽ സീറോ പ്ലെയിൻ ആണ് എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. സോ എല്ലാ ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസിലെല്ലാം ഇറ്റ് വിൽ ബി ബെറ്റർ ടു ജസ്റ്റ് ചെക്ക് വെദർ ദിസ് ഇന്റഗ്രൽ ഇസ് സീറോ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി. Then that's all. Divergence. Okay, so next one.
the non-relativistic Hamiltonian for single electron atom. So basically hydrogen. B of R is a Coulomb potential, M is a mass of electron. Now consider the spin orbit interaction term. So H prime it is some factors times some L dot S. So it's basically you can write L dot S. L dot S ആണ് അവിടെ important ആയിട്ടുള്ള portion. Which of the following statements is or are multiple select question ആണ്. H prime commutes with L square. So your H prime എന്ന് പറയുന്നത് the spin orbit coupling term ആണ്. അത് L square ആയിട്ട് commute ചെയ്യും. So we already know that H0 എന്ന് പറയുന്നത് L square ആയിട്ട് commute ചെയ്യും. And also H0 commutes with LZ. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് N, L, M ഐഗൻ വെക്ടേഴ്സ്. സോ എല്ലും എമ്മും വരുന്നതിനുള്ള കാരണം റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് എൽ സ്ക്വയർ ആൻഡ് എൽ സെഡ് കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ആണ്. ഈ ഒരു കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ കാരണമാണ് ആ ഒരു കോണ്ടന്റ് നമ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ H0, ബട്ട് അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് H prime. H prime എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് L dot S. സോ വാട്ട് ഈസ് L dot S? ലൈക്ക് എ റെഗുലർ വെക്ടർ. ഇവിടെ ഇതെല്ലാം ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും, അത് മാത്രമാണ് വ്യത്യാസം. എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലർ മൊമെന്റം ആണ്. എസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പിൻ, അതായത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഇൻട്രിൻസിക് സ്പിൻ ആണ് എസ് കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് അതിന്റെ ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലർ മൊമെന്റ് ആണ് എൽ കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ കമ്പോണൻസ് ആണ് എക്സ് വൈ സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ എൽ ഡോട്ട് എസ്. സോ എൽ ഡോട്ട് എസ് കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിന് എൽ സ്ക്വയർ ആണ്, വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് കമ്മ്യൂട്ട്സ് വിത്ത് എൽ സ്ക്വയർ. ഇതാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത്. സോ ഇതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? സോ എഴുതുക എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി എൽ എക്സ് എൽ ദർ വിൽ ബി 3 ടേംസ് എൽ ബൈ എസ് വൈ ആൻഡ് എൽ സെഡ് എസ് സെഡ്. സോ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് എൽ എക്സ്. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ എൽ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ആംഗുലർ മൊമെന്റം, ആംഗുലർ ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലർ മൊമെന്റത്തിന്റെ ക്വാണ്ടം നമ്പർ ആണ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത്. എസ് ഇത് ഇൻട്രിൻസിക് സ്പിൻ. സോ ബേസിക്കലി എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്ത് എഴുതാം. സോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും in general if you have such terms like L square with some two operators or maybe AB. Okay, so if AB എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഉള്ള കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ഇൻ ജനറൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് A ടൈംസ് L സ്ക്വയർ B പ്ലസ് L സ്ക്വയർ A ടൈംസ് B, ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഈ ഒരു കേസിൽ നിങ്ങളുടെ എൽ സ്ക്വയർ വിത്ത് എസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും 0 ആണ്. സോ എൽ സ്ക്വയർ എസ് എക്സ് അതുപോലെ എൽ സ്ക്വയർ എസ് വൈയും എൽ സ്ക്വയർ എസ് സെഡും എല്ലാം 0 ആണ്. ബിക്കോസ് എൽ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലർ മൂവ്മെന്റ് ആണ്, എസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പിൻ ആണ്. രണ്ട് ഹിൽബർട്ട് സ്പേസ് ആണ് ആക്ച്വലി. ദേ ആക്ട് ഓൺ 2 ഡിഫറെന്റ് ഹിൽബർട്ട് സ്പേസസ്. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ എൽ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ എൽ സെഡ് എസ് എക്സും അതുപോലെ എല്ലാ ഇതും 0 തന്നെ ആയിരിക്കും. ദാറ്റ്സ് വൈ the other term മാത്രം നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു, which is the L square with Lx times Lx Sx. This is from the first term, and similarly you have Ly Sy and okay, so if you already know ഈ 3 കമ്പോണൻസ് ഇൻഡിവിജ്വലി 0 ആണ്, വിച്ച് ഈസ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. മേ ബി ഐ വിൽ ഡു വൺ ഫോർ യു.
I can do L square Lx suppose. ഇതെങ്ങനെയാണ് സീറോ വരുന്നത് ഞാൻ കാണിക്കാം. So L square എന്ന് പറയുന്നത് is nothing but Lx square plus Ly square plus Lz square and it's a commutation with Lx. Lx square Lx ഒരു trivial commutation ആണ്. That will always happen. Ly square Lx plus Lz square Lx. Okay, so here we have to apply Ly square. Again that product rule apply here. Ly square ആണ്, so nothing but Ly times Ly. And similarly you have Lz and Lx. Okay, so here you have to use the ഈ കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ റിലേഷൻസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ചിരിക്കേണ്ട കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ആണ്. If you have Ly commutation with Lx, so that is anyway it will be said. അതിന്റെ സൈൻ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ. സോ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് സൈക്ലിക് ഓർഡർ എക്സ് വൈ സെഡ് ഓർഡറിലാണെങ്കിൽ പ്ലസ് ആയിരിക്കും. ഇവിടെ എക്സ് സെഡ് വൈ ആണ് വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ഇൻ ദ സൈക്ലിക് ഓർഡർ, സോ ഒരു മൈനസ് സൈൻ വരും. So same here, Ly Lz, and here it is set xy. So anyway it will be y, so it is xy set in the cyclic order. It will is cut Ly Lz. So Lz Ly is here, Lz Ly is here, so these two cancel off. That is how you get 0. So ഞാൻ കാണിച്ചത് ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് ടൈം എങ്ങനെ വാനിഷ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചത്. ഇതുപോലെ ഈ മൂന്ന് ടേംസും L square Lyയും 0 ആണ്. ദിസ് ഇസ് 0 ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ 0. ഇൻഡിവിജ്വലി ഓരോ കമ്പോണൻസും 0 ആണ്. സോ യുവർ ടോട്ടൽ തിങ് ഈസ് ഓൾസോ 0. ദാറ്റ് മീൻസ് L square will commute with L dot S. Okay, so that means h prime എന്ന് പറയുന്നത് it's a function of L dot S. So h prime it will commute with L square. Okay, now another thing, h prime commutes with Lz and Sz. Let's see similarly. ഇവിടെ നോക്കേണ്ടത് Lz മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. Similarly Sz ന്റെ കേസും സിമിലർ ആണ്. So I am not doing that. Same thing will go through L dot S ആണ് നോക്കേണ്ടത്, which is and ഈ ടേം ട്രിവിയലി കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്യും. Lz Sz എന്ന് പറയുന്നത് it will be trivially commuting because Lz is already commuting with Lz. ആകെ രണ്ട് ടേംസേ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന കാര്യമുള്ളൂ, which is Lz Lx Sx plus Lz Ly Sy. So ഇവിടെ again the same thing will Lz will commute with Sx because they live in two different Hilbert spaces. So ആകെ ഇത് പ്രൊഡക്റ്റ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. Sx ജസ്റ്റ് ഫാക്ടർ ഔട്ട് ചെയ്ത് പോകും. So this is Lz Lx 6. So you have cyclic XYZ. That means this is plus
L by Sx. So you have x z y, which is anti-cyclic, minus Lx Sy. So ഇത് രണ്ടും cancel ചെയ്യില്ല because you have L by Lx and Xx Sy. So this is not. So അതുകൊണ്ട് ഈ commutation they don't commute. So this is wrong. So same SZ in the case, same thing will goes through. Just work ചെയ്ത് നോക്കുക. Option C എന്ന് പറയുന്നത് for a given value of principal quantum number n and orbital quantum number L, there are 2 into 2L plus 1 degenerate eigenstates of H. So which is true. So നമുക്കറിയാം ഒരു given angular momentum eigenvector, given L, it will have 2L plus 1 eigenvectors, and ഇത് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓർബിറ്റൽസ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇത് പി ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് പി എക്സ് പി വൈ പി സെഡ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഓർബിറ്റൽസ് ആണിത്. പക്ഷേ ഓരോ ഓർബിറ്റലിലും എന്തുണ്ട്, ക്യാൻ ഹാവ് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ഇലക്ട്രോൺസ് ഹാവിങ് ഓപ്പോസിറ്റ് സ്പിൻസ്. സോ 2 times 2L plus 1 ആണ് ഇതിന്റെ ഡീജനറസി. സോ ഇത് H0 കാര്യമാണ് പറയുന്നത്, H പ്രൈം ആയിട്ട് ബന്ധമില്ല. ഇറ്റ്സ് ട്രൂ, ദിസ് ഇസ് ട്രൂ. Now H0, L square, S square, LZ, LZ have a set of simultaneous eigensets, which is true. Again, ഇത് H prime ആയിട്ട് ബന്ധമില്ല. ഒറിജിനൽ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ നമ്മൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം L square ആയിട്ട് കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്യും, അതുപോലെ തന്നെ S square ആയിട്ട് കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്യും, SZ ഉം LZ ആയിട്ട് കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ N, L, M, S ഐഗൺ വെക്ടേഴ്സ്. സോ ഇതിൽ L വരുന്നത് ഫ്രം ദി L square ആണ്, ആൻഡ് LZ വരുന്നത് M ആണ്. S square വരുന്നത് S square and SZ will come from your spin. Okay, so that's how these eigen quantum numbers comes into picture, and this is also true. So options A, C and D are true. Question number 48. Yeah. So just see option. Yeah, so 48 is A, C and D. So that's how. So കുറച്ച് ലെങ്തി കാൽക്കുലേഷൻ ആണ്, പക്ഷേ സ്റ്റിൽ ഇഫ് യു ദീസ് ടു ഓപ്ഷൻ സി ആൻഡ് ഡി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആക്ച്വലി ഇത് ഈ കാൽക്കുലേഷൻ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യം, വിച്ച് ക്യാൻ ബി ഓൾറെഡി ഡൺ ബൈ യുവർ എക്സിസ്റ്റിംഗ് നോളജ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം. ആകെ ഈ എച്ച് പ്രൈം ദ സ്പിൻ ഓർബിറ്റ് കപ്ലിംഗ് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രം നോക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ. നൗ ഇഫ് യു ലേൺ, ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി മനസ്സിലായി സ്പിൻ ഓർബിറ്റ് കപ്ലിംഗ് എപ്പോഴും L square ആയിട്ട് കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്യും, പക്ഷേ LZ ആയിട്ട് കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്യില്ല, നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഇഫ് യു റിമെമ്പർ ദിസ് യു ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി ഡു ദിസ്. ഇൻ കേസ് യു ഡോണ്ട് നോ, ദിസ് ഇസ് ഹൗ യു ഹാവ് ടു വർക്ക്ഔട്ട്. വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ലെങ്തി, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് വർത്ത് ഡൂയിങ് ദ ഫുൾ കാൽക്കുലേഷൻ. ഓക്കെ, so I think we are almost, yeah, maybe we can do this one also then finish. So susceptibility തന്നിട്ടുണ്ട്, കോളംസ് മാച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ള റോളാണ്. കോളം 1 ബിഹേവിയർ ആണ് ഹൗ കൈ is your susceptibility goes with T, and കോളം 2 അതിന്റെ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ഫെറോ, പാര, ആന്റി ഫെറോ, ഡയ. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ, പാര will show Curie-Weiss law. So which is chi is proportional to 1 by T. Okay, so chi is proportional to 1 by T ആണ് for all temperature if it is purely paramagnetic. So you can see ഇതാണ് 1 by T യുടെ if you plot chi and T, 1 by x ഗ്രാഫ്, 1 by x ന്റെ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്. സോ ഇത് പാര ആണ്.
ഡയറക്ട്ലി യു ക്യാൻ സി. പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അത് തന്നെയാണ്, പക്ഷേ ഇതൊരു ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് ആണ്. ഫെറോ മാഗ്നറ്റിന്റെ കേസിൽ ദർ ഇസ് എ ഫേസ് ട്രാൻസിഷൻ. ടി സി ആണ് നിങ്ങളുടെ ക്രിട്ടിക്കൽ ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് ടെമ്പറേച്ചർ, ക്യൂരി ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇഫ് ടി ലെസ് ദാൻ ടി സി ആക്ച്വലി കൈ ഡൈവർജസ് അറൌണ്ട് ആ ക്രിട്ടിക്കാലിറ്റീനെ അബൌട്ട് ടി സി നിങ്ങളെ കൈ സസെപ്റ്റിബിലിറ്റി ഡൈവേർജ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ഇഫ് ടി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടി സി ഇറ്റ് ഒബേസ് ക്യൂരിവീസ് ലോ. സോ ദർ ഇസ് എ ഫേസ് ട്രാൻസിഷൻ ഹാപ്പനിങ് അബൌട്ട് എ ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ ടി സി. സോ അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. സോ നമുക്ക് ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് രണ്ട് കേസുകളാണ് കാണുന്നത്, ഒന്ന് ഇതും ഒന്ന് ഇതും. പക്ഷെ ഇവിടെ അത് ഡൈവേർജ് ചെയ്യുന്നില്ല, കൈ ഡൈവേർജ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കേസിലാണ്. സോ ദിസ് ഇസ് ഫെറോ. ആന്റി ഫെറോ നമുക്കറിയാം. ആന്റി ഫെറോന്റെ കേസിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? സിമിലർലി ദർ ഇസ് എ നീൽ ടെമ്പറേച്ചർ. ഇഫ് ടി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടി എൻ, ടി എൻ നീൽ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയും. നീൽ അവിടെയും ഒരു ഫേസ് ട്രാൻസിഷൻ ആണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ടി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടി എൻ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഫോളോസ് ദ 1/t QDB's law. ബട്ട് ടി ലെസ് ദാൻ ടി എൻ അതല്ല. ആകെ നമുക്ക് അറിയുന്നത് ടി ഗോയിങ് ടു ടി എൻ ഇത് പീക്ക് ചെയ്യും. സോ കൈ പീക്സ് അറ്റ് ദ നീൽ ടെമ്പറേച്ചർ. സോ യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ, ഈ ഒരു പ്ലോട്ടിലാണ് കൈ ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ അപ് ടു ടി എൻ സം ടെമ്പറേച്ചർ, then it obeys 1/t kind of Curie-Weiss law. So this is anti-ferro. Finally, this should be your diamagnetic property in signal. It's almost nothing happens with temperature. Almost no change in chi with T. So you have a straight line here. So this is dia. So that means you can have one is antiferro, one S, and two is ferro, 2R, and 3P, 4Q. So let's see the options. 2P, no, this is not true. 4P, this is not true. 4Q, okay. 2R and 1S, this is true. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഇത് ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ സെലക്ട് ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. സോ ദർ ക്യാൻ ബി മൾട്ടിപ്പിൾ. സോ 3P, this is true. 4Q true, and 2R, this is also true. സോ ഓപ്ഷൻ സിയും ഓപ്ഷൻ ഡിയും കറക്റ്റ് ആണ്. സോ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, നിങ്ങളുടെ മാച്ചിങ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. ഈവൻ ദോ ഫുൾ 4 മാച്ചിങ്സ് തന്നിട്ടില്ല ഒരു ഓപ്ഷനിൽ തന്നെ. അങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ തന്നെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആവും. പക്ഷേ 3 മാച്ചിങ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് 2 ഓപ്ഷൻസ് കറക്റ്റ് ആവാം. നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻ സി കറക്റ്റ് ആയെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഡോണ്ട് സ്റ്റോപ്പ് ദർ. ഓപ്ഷൻ ഡി ഈസ് ഓൾസോ ട്രൂ ഇൻ ദിസ് കേസ്. ഓപ്ഷൻ സി ആൻഡ് ഡി ആർ കറക്റ്റ്. So that's all for the session. Now I think we can, in the next session we will continue part. Okay, so thank you all.